ಓ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಜಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ನೋ desktop troubleshooting, Wintel, Office 365, VMware, basics of networking. So now I am starting with desktop troubleshooting and Windows. So ಆ series ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ first video. So in this video we will discuss booting process. So specifically we'll discuss Windows booting process. First we'll discuss general booting process, then specifically Windows booting process. So we'll start with what is booting. Okay, so booting is a process. It loads and initializes the OS. It means what? Okay, so ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಟು ವೇರ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟಿಲ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನೇ ಬೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ OS, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ there is a mechanism that loads the OS from the secondary memory to a main memory. Okay, you can use that. Okay, so I hope nimge artha aaytu booting process andre enu anta. Okay, so then we'll move to what are the booting types. Okay, so there are two types of booting. One is cold booting and warm booting. What do you mean by cold booting and warm booting? Okay, don't confuse with single boot, dual boot. That is different. Okay, so this is booting types. That is booting method. Okay, so cold booting and warm booting. Cold booting ante andre enu andre very simple. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಸರ್ವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೈಕ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೂಟಿಂಗ್. ವಾರ್ಮ್ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ರೀಬೂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ರನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ರೀಬೂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ದೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಬೂಟಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೂಟಿಂಗಿಗೂ ವಾರ್ಮ್ ಬೂಟಿಂಗಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೋಲ್ಡ್ ಬೂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಬೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು. ವಾರ್ಮ್ ಬೂಟಿಂಗು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ದೆರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಡ್ರೈವರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಡ್ರೈವರು ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಬೂಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ಯು ರೀಬೂಟೆಡ್.
So that process is called warm booting or hot booting. Okay, so cold booting, warm booting. Okay, so ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು what is cold booting and warm booting. So ಈ booting process concept ಏನಿದೆ, okay, so this is similar to all the devices and to all the OSs. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಿಗಾಗಲಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಗಾಗಲಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಗಾಗಲಿ, ಸರ್ವರ್ ಆಗಲಿ, ಈವನ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಸಿಗೂ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರೀಸ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಡಿವೈಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೂಟ್ ಆಗೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿರೋ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ boot ಆಗೋ process means operations different to Linux boot ಆಗೋ operations different, but the general process is same, okay, for all the operating systems. Okay, ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ we are concentrating, okay, so on Windows boot process. Okay, we'll discuss that at the end. Okay, so we'll move to next topic. Okay, so ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಈ booting? Okay, so what are the steps involved? Okay, we'll see one by one. When you press the power button, okay, example ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ immediately, okay, so it will give the power good signal. Okay, what is power good signal? Okay, if you remember with SMPS, okay, SMPSL, okay, so there are multiple voltages are available, 5 volt to 12 volt to minus 5 volt to. So like this, there are multiple voltages are available. So plus there is a power good signal wire is also, means power good means all the required powers to run your machine, everything is good. That is what power good signal. Power good signal ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, okay, all the components will get the power. CPU idle ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. CPU initially it is in idle state. Okay, so immediately power ಬಂದ ತಕ್ಷಣ your memory will be powered up and CPU will be activated. So ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಿಗೂ ಪವರ್ ಗುಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ಗೂ ಪವರ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೂ ಓಕೆ ಪವರ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಮೆಮೊರಿನೂ ಅಪ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಸಿ ಪಿ ಯುನೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸಿ ಪಿ ಯು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, okay, so just now you means the system is okay up and running. There is nothing in your primary memory. Primary memory is nothing but RAM alli, so ಯಾವುದೇ instructions ಇಲ್ಲ to feed this CPU. your ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ instructions ಇಲ್ಲ. Then so what is the next step? Immediately, okay, so it will, okay, the same the system will initiate your BIOS, basic input and output system. So basic input and output system na initiate ಮಾಡುತ್ತೆ, BIOS initiate ಆಗುತ್ತೆ. initiate ಆದ ತಕ್ಷಣ now the complete process, the booting process is carried out by BIOS. So already as we know what is BIOS, basic input and output system, why we require, okay, so ಅದರಲ್ಲಿ BIOS ಅಲ್ಲಿ so we have a small OS, okay, so that is not actual OS, okay, so for general term you can say it is a small OS to make your hardware basic functionality enable. Okay, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು, ಕೀಬೋರ್ಡು, ಮೌಸು, ರ್ಯಾಮು, ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ BIOS ಚಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ದ ಫ್ರಮ್ವೇರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ this booting process successful. So what this, okay, the BIOS will do,
Okay, so the BIOS is the first program that runs the computer. Okay, BIOS is the first program that runs the computer. What this BIOS will do, the BIOS will execute the first operation, the very first operation, post power on self test. What is this power on self test? It will check each and every component functionality, like RAM ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಅವೇರ್ ಬೀಪ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಬೀಪ್ ಕೋಡ್ಸ್. Based on the beep code, you can troubleshoot the system. So we'll do the video specifically about that later. So once so this inventory is prepared, so post successful ಆಯಿತು, means inventory prepare ಆಯಿತು. Inventory prepare ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ, so it will allow, means your BIOS, so your BIOS will locate, it will locate the storage device from where OS to be loaded. So ಎಲ್ಲಿಂದ OS ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, it will the same BIOS will locate. How it will decide, like ನಿಮ್ಮ BIOS ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಡಿವೈಸಿಂದ ನಾನು OS ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. how it is defined in your BIOS, ಯಾವ ಡಿವೈಸಿಂದ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ BIOS ಅಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, CD DVD ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. So there are two types of so BIOS versions. So the first one is legacy. If you see in the screen, so this is legacy BIOS screenshot. This one is advanced UEFI, basic input and output system, unified extensible firmware interface. So these two are the so both BIOS and UEFI functionality is same, but in UEFI, so we have a advanced feature support. So what are those advanced feature support? We'll see now. So as I said, BIOS is a legacy one. So UEFI is a advanced one. So BIOS